সবাই শুনতে পাচ্ছ কথা? হ্যালো। Yes, sir. আজকে প্র্যাকটিস আমরা তো একটা ক্লাস পিছিয়ে গেছি গতকালকে ক্লাস না করতে পারে। সো যেটা বিষয় আমার আগামীকাল যে আমি এটা আগে বলে রাখছি, আগামীকাল যে তোমাদের 3টা ক্লাস, তো ম্যাথ ক্লাস একটা বেশি হবে, হ্যাঁ। আদারওয়াইজ এই উইকের যে রিকোয়ারমেন্ট টার্গেট এটা অ্যাচিভ করা যাবে। সো আজকে আমি মানে মেইনলি হচ্ছে গতকালকের ক্লাস থেকে শুরু করব। সো এই যে এই ম্যাথ গুলো, এগুলো পারো না করতে? এগুলো তো পারার কথা। Yes, sir. It will make it completely divisible by 7. আমার কথা শুনতে পাচ্ছ স্পষ্ট, রাইট? Yes, Yes, sir. sir. ওকে, কি করবো? করো, এটা সলভ করো। কি করতে হবে? 70 প্রথমে 30 তে ডিভাইড করতে হবে। 7 দিয়ে 30 কে প্রথমে ডিভাইড করবো, রাইট? Yes, sir. So the answer will be 2, right? Yes, sir. Okay, number 2 করো। এই ডিভিশনটা করতে কি অনেক বেশি সময় লাগছে? 27 দিয়ে এটাকে ডিভাইড করতে। ইহান, আসো ক্লাসে আসো তানিশা। Yes, sir. সো এই ডিভিশন 27 তে 398 কে ডিভাইড করে তোমার রিমাইন্ডার বের করতে এত সময় লাগছে? The remainder is to actually subtract from the number, from the given number, to make it completely divisible, right? Until you tell me the answer, I'm not going to go forward, right? দেখি যে তোমাদের এই ডিভিশন করতে কতক্ষণ সময় লাগে। Number 2 answer কি 20 হবে? Number 2 answer, I'm not listening perfectly. Sir, 20 it is first. 20, হ্যাঁ। এই ডিভিশন করতে এত সময় লাগলো কেন? ওকে, which number nearest, Sir, I was just মানে rechecking ক্যালকুলেটর it. দিয়ে করো এবং ক্যালকুলেটর ছাড়া খাতায় কোনো কাজ করো ইহান? Which number nearest but less than 703 is completely divisible by 34? নাম্বারটা হচ্ছে 703, the nearest but less. Nearest can be less than, nearest can be greater than, right? We can find two nearest number from 703 which can be divisible by, completely divisible by 34. One is less than 703 and another can be greater than 703. I'm asking for actually which number, যেমন এখানে আমরা যখন আমাদের রিমাইন্ডার পেয়েছি 20, that means 398 subtract 20, 378 is the nearest of 398, which is completely divisible by 27, and it is less than actually 398. এখানে তাই করতে হবে, এখানে 703 কে আগে 34 দিয়ে ডিভাইড করবো, তাই তো? Divide করতে হবে স্যার। ডিভাইড করলে যে রিমাইন্ডার আসবে, রিমাইন্ডারটা 703 থেকে সাবট্রাক্ট করে আমাদের আনসারটা বলতে হবে। সো
do that. The math, হ্যাঁ, কত আসছে answer? Sir, 680. 680, right? 680. Okay, fine. So এই বিষয়গুলো আমরা বুঝি যে we have to in case we have to subtract, 680. in case we have to subtract and in case we have to add, what is to add? Okay, এটা করো তো। Which number nearest but less than 73 is completely divisible by 34 if 5 is subtracted from it? I mean, this number 4 is almost similar to this one. I mean, 680 is the divisible and is the nearest but less than 703, which is divisible by 34. But we have to add, at the end of the day, we have to add 5 to find out our desirable number, right? So first we have to do what? We have to actually divide 703. 68, 23. এরপরে আমরা কি করব? So the desired number or the required number, আমরা লিখি যে therefore the required number therefore the required number is 703 subtract 23, add 5, right? Which is 680 plus 5, and that is 685. বুঝতে পেরেছি? Yes, sir. Because the number should be completely divisible while it is subtracted 5. Well, 5 is separated from it, right? So if we subtract 5 from 685, we're gonna get actually 680, and we prove it here by subtracting 23 from 703, that the number 680 is completely divisible by 34, right? Yes, sir. Done, বুঝতে পারছি এটা? Yes, sir. Yes, sir. Okay, এটা করো। A little bit different, only there that is it is greater than, it is asking for the greater than number. A bit challenging, right?
So the nearest number actually that is completely divisible by 28 and which is greater than 811 will be actually one more than 811 is because the difference between the remainder and the divisor is 1, right? Yes, sir. So এখানে Sir, what, আসলে sir, what if the remainder was 26 instead of 27? I think Then it's 27. I think it's 27. okay. 51 in a 1. So 4 to 11 is 7, right? Yes, sir. So the nearest, so the number that is the nearest and greater than 811 is 11 second bracket use করবেন plus 28 minus 27 এই নাম্বারটা হচ্ছে কত আসে 812 আসবে, right? এটা হচ্ছে Yes, sir. nearest number that is divisible by 28, right? But we are asked actually a number which where we will get 812 while it is subtracted actually 12 from it, right? So the required number, sorry, just hold up. Therefore, the required number is 812 plus 12 is actually 824. বুঝতে পেরেছি কি? Yes, sir. হুম, স্যার স্যার বলো। স্যার এখানে স্যার 12 কে সাবস্ট্রাক্ট করতে বলেছে। একটু আমি তোমার কথা এত আস্তে আসে যে আমি বুঝতে পারি না। স্যার আমি বলেছি যে এখানে 12 তো স্যার সাবস্ট্রাক্ট করতে বলেছে। আমি যদি যখন সাবট্রাক্ট করতে বলে তখন আমরা কি করি, অ্যাড করি, ঠিক না? আর আচ্ছা যদি তোমাদের স্যার অ্যাড করতে বলে তাহলে কি সাবস্ট্রাক্ট করা লাগে? রাইট রাইট, হ্যাঁ অ্যাড করতে বললে কি করবো, সাবট্রাক্ট করবো। কেন দেখো আমি 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 একটা ম্যাথ দিই। যেমন আমরা এখানে ফার্স্টে করলাম যে হোয়াট ইজ টু সাবট্রাক্ট ফ্রম 30, এখানে আসি। ওকে আমি একটু বানাই। বললাম ম্যাথটা তৈরি করা আছে, just let me see first. That's what I mean. ম্যাথটা আছে আমার কাছে। আমি এভাবে বুঝি, ম্যাথ না দিয়ে এভাবে বুঝি, যেটা ভালো হয় তোমাদের জন্য। সাপোজ সাপোজ 12
multiplied by 6 is equal to 72, right? Yes, So if sir. you add 3, then is going to be 75. Five. এখন যে বলে যে what is the nearest but less than 75 number, what is the number we have to that is completely divisible by 12 while we subtract 3? যখন আমরা 3 সাবট্রাক্ট করলে কি পাবো? কমপ্লিটলি ডিভিজিবল নাম্বার পাবো। তখন আমরা 75 এর নিচে ডিভিজিবল নাম্বার কোনটা? 72. So our required number is 75. If 72 is divisible, then the required number is actually 3 more than the divisible number, right? So in that case, Yes, sir. as that what is to subtract from uh, uh, what is the number which is actually 6 times of 12 and divisible by 12 and 3 less than the number. So in that case we have to find out the completely divisible number and we have to add 3, right? So এখানেও তাই, তোমার যে যখন বলা হচ্ছে যে একটা ডিভিজিবল নাম্বার তোমার কাছে চাচ্ছে কমপ্লিটলি ডিভিজিবল, যেটা হচ্ছে 811 এর চেয়ে গ্রেটার দেন বাট দ্য নিয়ারেস্ট। আমরা দেখলাম যে তোমার 811 থেকে যদি আমরা 27 সাবট্রাক্ট করি তাহলে 811 এর চেয়ে লেস দেন নাম্বারটা পাই। 811 এর চেয়ে 27 যদি আমরা সাবট্রাক্ট করে দেই তাহলে এখানে আসছে 4138 784. 784 is actually less than 811. So this is not the nearest number we are asked, as we are asked actually the greater than number, greater than the 811. So in that case, to find out the greater than number, we have to subtract the remainder from the divisor as the difference. If we add the difference, I mean the difference is 1 here, right? So if we add the difference with 811, we will find the next divisible number then after 811, right? So 812 is actually completely divisible by 28. So we are asked to find out a number from where we'll subtract 12 and get this divisible number, right? We are asked to find out greater than number than 811, which is actually 812, and we get this 812 while we subtract 12. So our required number will be 12 more than 812, right? That is 824. বুঝতে পেরেছি? হ্যালো, ওকে। আচ্ছা, এটা করো। এটা তো হচ্ছে যে তোমার ক্লাস মানে এই ম্যাথ গুলো কি পারো তোমরা? আসলে ভুলে গেছো? No, sir. So first কি করতে হবে? First, sir, 12, 18, I don't know what's the LCM. তানিশা, রিহান কি আসছো ক্লাসে? তানিশা, Yes, sir. রিহান? I'll check that. Yes, sir. Okay. So four digit, I mean the which greatest number of 4 digits is completely divisible by 12, 18 and 24, right? So greatest number, so we have to find first of all we have to find what? The LCM of LCM of 12, 18 and 24. Sir. so the required number will be multiple of the 12, 18 and 24, right? 24, yes, So sir. find out the LCM first. No, I'm sorry.
1844, right? With the 4-digit greatest number? Sir, 99, sir, 449 will be there, 9,990. Right, greatest number is 9999. So you're gonna actually divide these 9999 by 144, right? Yes. 6 times, no? কত যাবে? 9 times যাবে। So the required number এটা না? Done. Yes, sir. Sir, বলো। sir, আমি কি আরেকবার rejoin করতে পারি স্যার? আমার কেন যদি lag হয়ে যাচ্ছে। জয়েন করো। Which greatest number of 4 digits completely divided by 12, 18, and 24 if 8 is subtracted from it? Same thing, 8 is subtracted from it যদি বলা হয় তাহলে 8 কি করব আমরা অ্যাড করে দিব। তার মানে এই ম্যাথটা এর সাথে 8 লাস্টে কি করতে হবে? 8 অ্যাড করতে হবে, ঠিক না? করো তো, আবার করো। স্যার বলো। স্যার আগের ম্যাচে একটা কোশ্চেন আছে আমার। বলো। স্যার আগের ম্যাচে গ্রেটেস্ট না বলে যদি লোয়েস্ট বলতো তাহলে কি করতে হতো? মানে আমরা এই ডিসকাশনে আগামীকালকে করব, হ্যাঁ? মানে আলটিমেটলি we're not going to focus on specific words, মানে ইউজুয়ালি দেখা যায় ট্রেনিংটা হয় এরকম যে গ্রেটেস্ট দেখলে এলসিএম করবা আর তোমার যে লোয়েস্ট দেখলে এইচসিএফ, এরকম কিছু কথা আছে, হ্যাঁ? বাট আমরা হচ্ছে এরকম ওয়ার্ড বেস শিখবো না, আমরা হচ্ছে কমপ্লিট ব্যাপারটার মিনিং বুঝে কাজ করবো। এটা কালকে ডিসকাস করবো আমরা, হ্যাঁ? যে we're not going to focus on these words, right? আমরা এই ম্যাথটা কেন করলাম এরকম একটা জিনিস খেয়াল করো, যে কেন আমরা আসলে এলসিএম বের করলাম। সেটা হচ্ছে সাপোজ 2 এবং 3 এই দুইটার হচ্ছে একটা মাল্টিপল, কমন মাল্টিপল নিলাম হচ্ছে which is actually the LCM 6, right? Yes. এখন 6 এর আমরা যত মাল্টিপল নিব other than 6, 12, 18, 24, 30, এভাবে কি 36, এভাবে আমরা কি ইনফিনিটি পর্যন্ত যেতে পারবো, রাইট? So the multiple of a number is also the multiple of its factors, right? Multiple of a number, বলো, শুনতে পাচ্ছি। স্যার এলসিএম স্যার ভুল হয়েছে। কত আসে? 3, স্যার এখানে স্যার 4 যা 12 দিয়েছেন স্যার, এখানে 2 6 যা 12 হবে। 2, 6 কোন জায়গায় এখানে? স্যার নিচেরটা, হ্যাঁ 2 3 যা 6, তারপরে পরেরটা। এখানে ভুল হয়েছে না স্যার, এই যে এলসিএম এ স্যার। এখানে না? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ঠিক করো, আচ্ছা খেয়াল করো, এটা ঠিক করো। আচ্ছা খেয়াল করো যে আমরা এখানে কেন এলসিএম বের করলাম, এটা কারেকশন করো। 6, 3 আসবে রাইট লাস্টে, এখানে 2 আসবে, তাই তো? 2
22332 এটা আসবে। সো 72 আসবে, তাই তো? আচ্ছা, Yes. এখানে খেয়াল করো যে তোমার যে আহ, আমরা কেন আসলে এলসিএম করলাম, যে multiple of a number. I mean, 12 is the multiple of 6. So 12 is also the multiple of the factors of 6. So these are the factors. I mean, 2 and 3 are the factors of 6, right? So Yes, sir. 6 is the multiple of 2 and 3. At the same time, any multiple of 6 will also be the multiple of 2 and 3. That means আমরা যখনই হচ্ছে we are provided more than one numbers, if we find the LCM of that number, that LCM is the multiple of these numbers. So if we just divide this greatest number by 72 and find the greatest number, like we have find at 9936, that is the multiple. If this is our answer, that then this 9936 is actually completely divisible by 72. Now the এটা হবে বা এটাই হবে, কারণ 72 তো এখানে 63 লাস্ট ফাইনাল আনসার বলতে এটাই হবে। However, 7 তোমার 9936 এটা হচ্ছে যে তোমার 72 এর একটা মাল্টিপল। সো 9936 will also be the multiple of all of these factors. I mean 12, 18 and 24, right? That is why we have done the process. বুঝতে পারছি? আচ্ছা, এটা করো, লাস্ট কি করবা, লাস্ট হচ্ছে তোমার 8 অ্যাড করতে হবে, বিকজ our required number will be 8 more than the greatest, I mean divisible greatest number, right? এটা করে ফেলো, নাম্বার 7 করে ফেলো। স্যার ডান। এবারও কি 9936 প্লাস 8 আসছে? ইয়েস স্যার। তাই আশা করা, 144 actually is the multiple of 72, so that the answer will be almost same. ইয়েস স্যার। As the remainder is less than, এখানে যেহেতু রিমাইন্ডারটা হচ্ছে 72 চেয়ে ছোট ছিল, সো লাকিলি হচ্ছে আনসারটা কারেক্ট আসছে, যদিও এলসিএম টা ভুল হয়েছিল। However, okay, which smallest number of 4 digits is completely divisible by 6, 8 and 12 if 5 is subtracted from it? So এটাতে কি করতে হবে, ফার্স্ট টাইম এলসিএম বের করতে হবে, ঠিক না? LCM করতে হবে। বের করে ফেলো এলসিএম। 6, 8 and 12, 3, 4, 6, right? That is 24, right? Okay. Yes, sir. 4-digit smallest number is 1,000,000, and we have to divide these 1,000,000 by 24, 524. so that we can find out actually the nearest divisible number, right? So 4 times it is 96, 40, 1 actually 24, which is actually 16, right? But if we subtract from 1,000, then the number will be 3 digits. I mean the 1,000 থেকে directly তোমার 16 subtract করে দেই, তাহলে আসবে হচ্ছে 984, which is actually no more 4-digit number, right? So we cannot subtract anything. We have to add. I mean, we have to find the nearest number that is greater than 1,000 and divisible by 24, right? So the 4-digit
smallest number divisible by 24 is 1000 plus the difference between these two numbers, right? So 24 minus 16, which is actually 1000 plus 8 and 1008. But we're not asked to find out actually a divisible 1008, right? We're not asked to find out the divisible number. We're asked that number, well, we'll get actually the divisible number while we subtract 5. So the required number, therefore the required number is 1008 plus 5. So it is 1013. বুঝতে পারছি কেন 5 অ্যাড করব? Yes, sir. Yes, sir. So I'm going to the next slide, okay? এই ম্যাথ কিন্তু তুলে নাও। ওই স্ক্রিনশট দিয়ে চলে গেছে। আচ্ছা, যেহেতু একটা ক্লাস পিছিয়ে গেছি আমরা, কালকে 2টা ক্লাস করব, তারপরেও কভার করা মুশকিল হতে পারে, বাট আমরা ট্রাই করব যে আগামী কালকের মধ্যে আমাদের এই প্রবলেম গুলো সলভ করা। এই ম্যাথ গুলো করবো এবং যেগুলো করলাম আমরা সেগুলো আবার করবো। এই ম্যাথ গুলো করবো, তার সাথে আরো আমি 2টা ম্যাথ দিচ্ছি আজকে। যেমন একটু বেশি কন্টেন্ট নিয়ে বসছিলাম যে যতটুকু শেষ করা যায়। ডান, এটা লেখা শেষ। তোমাদের লেখা শেষ? মাহাদিয়া, তানিশা? পরেরটায় যাব স্লাইডে। Okay. Each pencil contains 18 pencils. Pencil pack contains 18. This is the pack, right? 18 pencils, and each notebook pack contains 12 notebooks, right? What is the minimum number of pencil packets and notebook packets required to purchase so that the total number of pencils and notebooks will be equal, right? So if the total number of pencils and notebooks will be equal, that number must be the LCM of 18 and 12. So the number of we have to find first the LCM of 18 and 12, right? So আমরা লিখতে পারি এরকম লিখতে পারি
the total number of pencils or notebook will be equal to the LCM of 12 and 18, right? So now we have to find out actually the LCM of 12 and 18.